welcome to a new video. Today we are just outside of Tokyo in the heart of the Japanese countryside to kind of bring you another feature around a really special garage house that we found. And it's places like this, just out in the countryside, nestled in between housing estates, that we always end up finding the interesting stuff. And you join me here today at Datsun Lifestyle. It's a really cool garage house that's kind of centered around the owner's really special Datsun Sunny project. We'll come to this gigantic Chevy truck later on in the video, but the setup here is beautiful. I love the way it's all laid out. It sort of reminds me of kind of like a Hawaiian take with all the big palm trees and imported plants. And the main centerpiece is here, hiding in the garage. This beautiful custom 210 Datsun two-door sedan. And what really makes this little Sunny special is that it's probably one of the best one in the country. It's been an 8-year voyage basically to get this car to the point it is at now. And you'll really understand what I mean when we open up the bonnet. But before we do that, we're gonna head into the garage and check out all the cool memorabilia and the kind of history around the owner's path through motorcycles onto cars, and then ending with this special project right here. Walk through here and check out the crazy bikes that really stand out, including this cool little 80s video game corner with Galaga in the background making noises. So if you hear that kind of old school sound, it's the video game behind me. So we'll start with this Suzuki GS250, which is his very first bike, sort of his entry into the whole Bosozoku scene back in the day. You can see the air horns back here. And this very cool race bike here. This is actually not his bike, it's his son's bike, but equally cool. We'll take a look at that in a second. Got some of the team names here that were part of his history during his biking years. And then after the bikes came the Wanga Knights. So he actually owned one of the sickest RE Yamamiya tuned FCs, fully built twin turbo setup, running the RE Super G7 aero kit with the louvered bonnet, 0-300 km/h car, and that was his team back in the day. This was back in 1994 that this picture was taken. So apparently he did that until 95, 96, and then you know, like a lot of people, the family begins to kind of grow. So he put that to the side and eventually ended up in the Sunny kind of project, starting this 210. It's actually not a coupe. This body style is actually called a two-door sedan. The coupe has a shorter tail, and you can kind of see that when you look at it from the back, the way that trunk kicks out. It's beautiful shape. We'll see all the details around this car later on when we take it out. We're just actually waiting for the sun to drop because it's so bright outside. Right back here are 3 Sunny grills. I think this is the Zenki, the very oldest generation, right there at the bottom. You got the Koki in the middle. And then I believe that top one is actually from a Sunny van. I love the setup here. A little tube that picks up all the exhaust gases and exhausts them out through that extractor fan up there. Another grill back here, and lots of models and pictures from all the shows that he's entered with the Sunny. I actually met Sayama-san at the Streetcar Nationals years back, pretty much when he put the final touches to this car. I think it evolved further. After that, I think he really concentrated on the engine bay, and you'll understand what that's all about once we get to see it. But a nice little rack here, full of nice memorabilia, magazines,
and his Datsun lifestyle series of images and lots of spare parts. Alright, so I'm here with the owner, Sayama-san. 今日ありがとうございます。ありがとうございます。すごい素敵なガレージハウス。ありがとうございます。なんか瀬山さんのなんかモーターの歴史から始まる。わかりました。じゃあバイクからかな。バイクバイクは若い頃やっぱり暴走族をやっておりまして、その頃若い頃バイク16、17ぐらい乗って、でそれでバイクはもうやめました。でその後やはり車になってなったんですが、その後車も落ち着いた頃にまたバイクを買い直しまして、それが今ここにあるこれ GSX25E っていうザリと呼ばれてるバイクなんですけど、こちら外装とかを全部変えてまして、ちょっとパッと見じゃザリっていうバイクには見えないように全部タンクとか変えてます。で色も全部塗り直して、シートも作っての、あとは暴走族仕様ですね、当時の。ラッパーくっつけて、旗棒くっつけて、絞りハンドルにしてっていう感じですね。色は車の色は一緒です。色はもうサニーと一緒のこのグリーンに塗ってます。外のシェビートラックもそのシェビートラックも同じで全部カラーマッチングさせています。この色はどこから？これはですね、クライスラーのジープラングラーの純正色のレスキューグリーンというカラーになります。ジープラングラーから。ジープラングラー、これメタリック。これはパールですね。になってます。面白い。これ昔のタンク。これはもともとそうです。これがもともとの GSX25E の本来のタンクです。でこれは違う GS55 っていうやつのタンクを加工してくっつけてます。でサイドカバーもまたこれは GT7 班っていうバイクのサイドカバーを加工して、でこれは GT38 の3段シートを加工して、全部外装は今加工したものがついてます。これは何ですか？これは旗棒と呼ばれるもんで、これ暴走族御用達な、初めて見た。もともとは暴走族じゃなくてなんか都内とかを走ってるプレスライダーっていうが乗ってその新聞社の旗とかくっつけてたっていうのが本来の姿みたいですけど、雷族から暴走族はこのような形で旗棒は昔からこうつけたりしてますね。面白い。じゃあ次は FC ね。次は FC ですね。で FC は若い頃18で車の免許取りまして、その頃やはり街道レーサーのシャコタンとかみんなで乗ったり、一時ここから街道レーサーの写真とかないんですけど、そういうの乗ったりした時期もあったんですけど、ちょうどチューンドカーブーム真っ只中でして、みんなそういうちょっと自分たちの仲間暴走族だったんだけど、この走り屋と当時言われてた、一般的に走り屋と呼ばれてた方にみんなで行きました。でそこでFC3S を買って、その当時暴走族やってた仲間たち全員ロータリー SAFC、 あとはここに写真あるんですけど、ユーノスロードスターにもう 13B を積んで、その仲間で湾岸を走っていました。すごいですね。一番楽しいの時代ね。一番楽しかった時代です。本当に最高の時代です。湾岸の市川パーキングとかベイブリッジ行ったり、幕張でも04をやってたような、その本当にチューンドカーの黄金時代だと思いますね、あの頃が。本当に今とはもう全然別な世界の中で。そうですね、本当に変わったね。でその中で約4年間ぐらいですかね、18、19ぐらいから始めて、
まあ、22から3歳になるぐらいで確か皆さん全員降りて、あとはやはりちょっと当時の、まあ、2代目のこのチームの会長をやってた会長がちょっと不幸な交通事故でやっぱ亡くなってしまって、まあ、そういうのもあって、まあ、ちょっと解散というか、まあ、年齢も来てこの FC サイエンスロータリーの中のロータリーから降りたっていう感じですね。全部アリエメミヤ作ったのこれ？アリエメミヤでやった車とかいろいろ、まあその他のロータリーショップいろいろ、はい、でやってましたね。すごいですね。はい。それで、はい、ダツ。でそれでその後まあこのちょっと写真あるんですけど、アメ車とかシェビーアストロとかそこの奥の方に写真もあるんですけど、GMC のユーコン乗ったり、ちょっとアメ車をこの頃ちょっと3台ハマ H2 とかを、はい、乗り継ぎました。アストロと、あとはハマ H2、あとこれはデリカ D5 で、デリカ D5 はまあもうちょうどいろいろ壊れる車疲れて、でいろいろまあ趣味ごと他にまあ釣りとかもやるんで、まあ全部家族と一緒にそうです、はい、子供もまだちょっと小さかったので、でファミリーカーのデリカを買ったんですが、まあもちろんデリカもこのように、はい、カスタムして、まあ今まで乗った車で普通に乗った車は1台もないですね。すべてカスタムして、面白いですね。はい、乗ってカスタムバイクもそうですね。まあ自転車もカスタム、そうですね。はい。それでこれ最後の、はい、そうですね。デリカを乗りながら買いました。デリカを乗ってる時にやはりまあ、まさにディノさんとかがまあ、スピードハンターズで海外のその日本の車両をカスタムした車両をスピードハンターズとか海外のちょっとメディアでレストモッド的なやつを見て、もうまあ当時アメ車とかも好きだったんですごい海外で日本車をこういうふうに仕上げてる人がいるんだっていうのをすごい見て、もう作りたくなってしまって、でもう旧車をこう探すようになって、でまあたどり着いたのがこのダツさん B210 を見つけまして、でそれをベースに作った感じになりますね。この210形はなんかすごいレアですね。そうですね。2ドアのセダンっていうのは、はい、多分当時だと一番グレードの低いような多分不人気な車だったとなんか聞いておりますね。はい。なんであとはまあ大衆車だったんでほぼ現存残ってるものがもうないっていうような感じで、はい、その中でたまたまその2ドアのセダンっていうのを見つけまして、でまあそれをベースにちょっと作らせていただいた感じになります。はい、わかりました。はい。でもすごい素敵なガレージ作ったですね。ありがとうございます。大好き。はい、じゃあ次は、はい、この車外行きたいですね。わかりました。お願いします。説明でよろしいですか？はい、お願いします。わかりました。サニー外装なんですが、まあもともとまあそこまでぐさぐさな錆だらけってわけではなかったんですが、一応まあ年式装のまあちょっと傷んだ外装だったので、全て外装まあレストアっていう感じでレストア しました。はい、でその後先にちょっとエンジンはまだ仕上げてなく、外装を先にちょっと一旦仕上げて、まあ1年ぐらい乗ったんですかね。でまあその間にいろいろエンジン関係の構想を含めていろいろ考えてました。で内装とかもまあ全部は仕上げずに全部剥がして仕上げる前の状態で側だけ仕上げてちょっと1年ぐらい乗ってました。はい。エンジンは誰作りました？エンジンは茂木モータースさんの方でエンジンの方はやってもらいました。ベースはA14 エンジンのボアップになります。ボアップどのぐらい？1508cc とかになるんですかね。はい。にボアップしてます。パワーは分かります？パワーは測ったことないんでちょっと何とも言えないですけど、はい、何馬力なんですかね。I thought I'd show you guys a wider angle of the view of the house here. So you actually have a massive space right here in front where you can actually park cars. There's a covered area where you can literally fit 2 cars. It's mostly taken up by
this new project that is currently being worked on. So again, it's finished off in that Chrysler Jeep GK series green that the Datsun and the Bosozoku bike is also finished up. And the idea is to get this looking spot on with a 7.5-inch lift. You can see all the suspension goodies have just come back from powder coating. So once done, the idea is to bring the Datsun with this massive Chevy Silverado to a show like Mooneyes Streetcar Nationals and show off the pairing. Right next here we have a Nissan Cube. Again, nothing that Sayama-san has is stock. He has to modify everything, customize even this little BB daily runabout with a massive roof rack. You got the big LED bar here at the top, the car sitting on some steelies. But of course it is the house that I wanted to kind of concentrate on, because I can imagine the cost of bringing plants like this into Japan. Like, look at the size of this thing. I had to park the Velfire back because I was kind of scared to break one of these gigantic leaves. Beautiful plants. And it definitely gives that foreign feel to this house. This is the main residence here, and next to it we have the Datsun Lifestyle Garage. So cool. Now that it's out in the open, you can really appreciate the paint job. Alright, so next up is I'm gonna jump in with Sayama-san in his 210 Sunny, and we're gonna go for a little ride because I'm very curious to see what this car is all about. Like I mentioned before, I've been seeing this car pop up at Mooneyes events for years now, and I've always wondered what a resto modded Sunny, just like this one, feels like from the inside. I want to hear that modified 4-cylinder engine sing and just embrace this kind of generation of Japanese car, because these are so special, they're so unique. I think a combination of the best that was basically from Japan, the inspiration from Europe and the US, all combined into little cars like this. And of course, like I mentioned, the 2-door sedan body shape is the rarest one. I just loved the flowing profile here, and my God, has he done a great job modifying this. Right, without further ado, let's jump in. It's a bit tight in there. It reminds me of the Sunny truck I was in a couple of months back. All right, I'm in. It's so tight in here. あ、すごいディジタルゲージ。ディジタルゲージ。いいね。かっこいい。オートゲージ。All digital gauges.
Got my legs on a little metal plate there. So unique. Wow, sugoi. It's actually way faster than I expected. 結構速いね。軽いんで。びっくりした。あ、そうね、めっちゃ軽いね。軽いんですよね。軽いんで速いです。And these seats are so comfortable, like Datsun sport seats. I didn't notice it had digital gauges before, but it looks so good. It's like the perfect balance of adding a little bit of a modern touch to a cabin like this. Getting pretty bumpy now. Did not expect that. Oh my lord. Goes to prove, if you want to go fast, taking weight off is just as important as adding power. And I think because of my fat ass, we're actually scraping on this side of the car. Shakotan. Oh, almost sugi today. Those carburetors is absolutely insane. And just like every car from this generation, you get the lines on the windscreen as you use the polarizer. Alright, so that was a really cool ride. So happy that I got to check out one of these Sunnies from the inside and experience what a fully modified one feels like. Man, they're so light that even the modified 1.5 liter engine now based on a 1.4, it pulls hard, man. Like, it's got some serious go. So really happy to have had the experience. Massive thank you to Sayama-san. We're actually going to go down to this Shotengai here and get some proper detail shots of the car and do a walk around with the owner to kind of go through all the mods that have gone into this restoration. Seems only right that we take a Showa car against a Showa backdrop. Check out these signs, Kirin Namabiru. The old reminiscent bits and pieces of an old town. Such a cool ride.
of the most beautiful trees right bang in the middle of the, I guess, parking area here, and we need to grab some shots. This is just too good. So even if we do end up getting kicked out, it's worth it. We're gonna try. And of course, we're gonna be doing a feature on Turnpike about this car, so you better make sure you check that out. Just look at that with the sun coming through. Oh, too good, too good. めっちゃかっこいい。So even Sayama-san is grabbing a few shots. He actually jogs here every day, but he never thought about bringing the car here for a few shots. I'm glad we did, because that olive green of the body against the, must be like a couple of 100 years old tree here, is just stunning. This is peak Japan. Look at this peaceful park here as well. Even some friendly tanuki. Okay, so I am here with the owner, Sayama-san. We are going to start looking at the car in detail, and we're going to start from the engine, because I've been kind of hiding it up until now because it's very special. So let's just jump into that. Engine kara onegai shimasu. So we'll pop the hood. He's got a little secret location for the release. And this is the reason I wanted to feature this car. Just look at this shaved and wire tucked perfection. Sugoi desu ne. ありがとうございます。エンジンはなんか、エンジンベイシェービングは誰？エンジンベイはあれです。4AG クラブの佐藤さん、SNR の佐藤さんの方でエンジンベイの方を仕上げていただきました。すごいけど何にもないみたいね。そうですね。エンジンだけ。もうエンジンだけって感じにしてもらってますね。もう穴も何百箇所と埋めてもらってます。Super clean. All the holes are being tapped up, covered, eliminated. It's just basically like a floating engine. And speaking of the engine, let's talk about what has gone into it. じゃあエンジンからなんかちょっと教えてください。ああ、そうですか。エンジンはですね、一応 A14 ベースになってます。それをまあピストンとかいろいろエンジンの中カムとか全部変えて、一応エンジンの排気量は一応 1508cc、1508かになってます。であとはFCR41 のキャブ仕様、ダウンドラフトキャブ仕様、でこちらのキャブもシークレットベースさんというところでキャブをカスタムペイントオーバーホールプラスガンコートとセラコート使ってペイントしていただいてます。であとはファンネルは吉村のデュアルスタックファンネルと、あとはこの吸入口の方のファンネルはこれはボア S っていうところのSR バイクの SR 用のファンネルをつけてます。はい、すごい短いね。そうですね。結構ショートでレスポンスをいいようなイメージで仕上げてます。かっこいい。あとはあれですかね。ラジエーターをコアサポートの中に埋め込んで、あとはこのベルトドライブですかね。はい。これはシェビー用のやつを加工してつくように加工部品を加工屋さんに作っていただいて取り付けてます。はい。かっこいい。Look at the way the radiator is housed into that fabricated metal front part there. It's a work of art and color coded right across. 駅マニはこれステンレスの加工をしてますね。でつけてます。やばい。超かっこいい。ありがとうございます。ディテールはすごいですね。ですね。Yeah, it really is incredible. This is how you do a Japanese resto mod. すごい。じゃあ次はインテリアかな。はい。
お願いします。So we just came out of the interior. I'll probably go the other side. I was pretty impressed how wide it is for such a small car. I mean, I did have my knees right against the dashboard, but that's because the seat didn't move. So beautiful cabin, really nicely laid out, color matched, no trim whatsoever, just on the doors. これアルカンターラですか？これアルカンターラになります。アルカンターラ。カーボン、カーボン。カーボン柄ですね。カーボン柄。本物のカーボンじゃないですね。はい。このシートは？これはですね、オートルックタイプ的な復刻みたいな感じのやつですかね。ダッツンスポーツっぽい感じですけど、それとはまあ違うような、まあミニとかに結構つけるようなやつですかね。はい。あとハーフケージ。はい。すごいですね。はい。You got the 4-point harnesses and this dashboard is a work of art. We get all the details of the digital gauges. Look at the detail on the shift knob there. Carbon fiber to match the rest. このハンドルやばいね。サイドブレーキ、そうですね。サイドブレーキ。アルミの、はい、削り出しの。かっこいい。You got the amplifier here for the ignition system, MSD. All right, we'll take a look at the trunk because there's something crazy hiding here. You look at the back and you assume, oh, it's riding on air. But actually all this piping is the fueling system. So there's two pumps symmetrically laid out and they fish the fuel from the big center mounted tank here in the trunk. You can see all the stiffening that's been added. All right, so the fueling, so that starts pretty much in the trunk with that center mounted tank. You can see all the stiffening that's going on in here with this additional bar fabricated just for this car. Again, the paint matching is right across the trunk, the inner fenders as well. But what makes this car really special is what the fueling system ends up kind of collecting into. The collector tank is centrally mounted here, and then there's two fuel pumps on each side, and you have all the hand bent piping, kind of just being extreme in looks, but very functional and a very cool and interesting way to handle a fueling system. And this is something I really wanted to show you guys in a little bit more detail. It's the digital gauges here. It's such a cool addition. I just love how they match. They have that vintage look about them, but of course it's super modern digital display and in green to match the exterior of the car. The speedometer actually is GPS based, so it's always checking for satellites, so you read a very accurate and correct speed. Yeah, I just noticed when you actually crank the engine into life, there's a little backlight that illuminates the plaque on the surge tank here. Oh, sorry, the collector tank for the fueling system. And the cool thing is, the engine stop is actually a button.じゃあ外からボディ教えてください。ボディワークですか。ボディワークはまあ基本は純正を保ってます。でフロントフェンダーとボンネットはこれ FRP になってます。はい、はい、で一応あとはみんなオリジナルで、まあもうエンブレムとかから一つ一つも全部リペイントしてます。細かいとこまで全部リペイントしてやってます。であとはあれですね、まあ外装っていう外装になるんですけど、一応マフラーはこれワンオフで作ってもらってます。ステンマフラーを。長いね。あとはまあホイールがあれですかね、タケチプロジェクトのレーシングハートの当時もの、これも全部レストアポリッシュして、リペイントしてレストアしてます。
カリパすごいね。キャリパーは FD 用キャリパーを FD3S のキャリパーに変えてます。すごい。後ろは DR30 の、やはりディスクブレーキのキャリパーローターに変えてます。DR30 スカイラインね。スカイラインですね。はい。Alright, next stop after this cat is done. What's he doing? Alright, so next stop we'll put some GoPros in the interior of the Sunny and get the owner to take it for a spin and hear that engine at full scream. Right, I hope you enjoyed this video. It's been sick hanging with Sayama-san and his crazy 210 Sunny. Really amazing to see how he approached the entire build and how he kind of built an insane garage next to his house to kind of house not only his car but basically his entire history around bikes and cars. Hope you enjoyed the video. Make sure you check back soon for more. And don't forget to subscribe because still over 70% of people that watch Dino DC aren't subscribed. It really does help a lot if you hit that subscribe button. It costs you nothing. Make sure you do that. And until then, check back soon for more.